Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a Jayapataka Swami Sisha Samuha program via Zoom held on January 7th, 2021 in Sridham, Mayapur, India. Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Radhanatha Swami Niti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Niti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Padaya Gaura Katha Dhamadaya Nagara Gram Tarine Nama Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. So, first time I met Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj in 1996 in Mumbai. The entire 96 there were Srila Prabhupada's centennial celebrations all over Mumbai. প্রথমবার আমি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের সাথে সাক্ষাৎ করেছি সেটা হচ্ছে 1996 সালে যখন প্রভুপাদের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছিল সারা মুম্বাই জুড়ে And every weekend there was some pandal program or the other in different places. And on one weekend there was a pandal program in Azad Maidan, Cross Maidan, which is the place where Srila Prabhupada had his pandal program in 1972 for 10 days. তো এইভাবে প্রায় প্রতি সপ্তাহান্তে শনি রবিবারে একটা করে পান্ডাল প্রোগ্রাম হতো সেখানে এবং এই বিশেষ পান্ডাল প্রোগ্রামটি হয়েছিল ক্রস ময়দানে যেখানে শ্রীল প্রভুপাদ নিজে পান্ডাল প্রোগ্রাম করেছিলেন 1972 সালে And for 10 days Srila Prabhupada had this pandal program and so many about 10,000 people would attend every day. তো কয়েকদিন ধরেই শ্রীল প্রভুপাদ এই পান্ডাল প্রোগ্রাম উনি করতেন এবং প্রায় প্রত্যেক দিন প্রায় 10,000 মানুষ জড়ো হতো সেই অনুষ্ঠানে And in 1972 in that pandal program so many of our current ISKCON leaders were introduced through that pandal program. আমাদের বর্তমান ইসকনের অনেক নেতৃবৃন্দই ইসকনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন বা ইসকনের সাথে পরিচিতি লাভ করেছিলেন সেই 1972 সালের পান্ডাল প্রোগ্রামের মাধ্যমে So during the centennial celebrations in 96 again
the program was there, and several ISKCON leaders were present. They were giving lectures at that time. তো 1996 সালে আবার এই প্যান্ডেল প্রোগ্রামগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ইসকনের বেশ কয়েকজন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং তারা বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। And it was being announced that Srila Jayapataka Maharaj would be joining soon. এবং ঘোষণা করা হয়েছিল যে শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ অনতিবিলম্বে যোগদান করবেন এই অনুষ্ঠানে। And after every speaker, they were announcing, okay, Jayapataka Guru Maharaj is now in the flight. Next time they would say Jayapataka Guru Maharaj has landed in the airport. Then they would say Jayapataka Guru Maharaj is on his way. Like that, it was being announced. তো প্রতিবার যখন একজন বক্তা তার বক্তব্য শেষ করত তখন মাইকে ঘোষণা করা হতো যে এখন জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ উনি ফ্লাইটে আছেন, এখন জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ উনি ফ্লাইট থেকে নেমেছেন, এয়ারপোর্টে ল্যান্ডিং করেছেন, এখন জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ উনি এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে উনি গাড়িতে উঠেছেন। এরকম ভাবে ওরা ঘোষণা করতেই থেকেছে। And I was a college student at that time, and I was thinking, who is this Jayapataka Swami Maharaj? আমি তখন সবেমাত্র একটি কলেজের ছাত্র মাত্র, আমি মনে মনে ভাবছিলাম কে এই জয়পতাকা স্বামী মহারাজ। And so everyone was eagerly awaiting. I was eagerly awaiting, and then they announced Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj is here, and he'll be coming to the pandal any moment. তো সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন কে এই জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, তাকে দেখবার জন্য। তাদের সাথে আমিও ছিলাম এবং আমিও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম তাকে দেখার জন্য। তারপর ঘোষিত হলো শ্রীল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন, যে কোনো মুহূর্তে উনি পান্ডালে মঞ্চে উঠবেন। And then Srila Jayapataka Guru Maharaj, Swami Guru Maharaj, he came in the pandal, and he was walking very fast, and as he came on the pandal, that's when I saw him. Whoa, this is Jayapataka Swami Guru Maharaj. He looks like a very heavy guru. তো তারপরে উনি খুব তাড়াতাড়ি করে হেঁটে মঞ্চে উনি উপস্থিত হলেন। তখন আমি দেখলাম যে হ্যাঁ, ইনি হচ্ছেন জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ। আমি দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনে করলাম ইনিকে দেখে মনে হচ্ছে অত্যন্ত ভারী গুরুদেব উনি। And then he sat on the Vyasasana, and he took out his big wampers, the big kartals that he has, and he started chanting Jai Radha Madhava. তারপর উনি ব্যাসাসনে বসলেন এবং তারপর উনি ওনার বিশাল বড় যে ঝম্প আছে সেই ঝম্প বের করে নিলেন, নিয়ে সেই ঝম্প দিয়ে উনি জয় রাধা মাধব কীর্তন শুরু করলেন। And then his voice was resounding all over the speakers. His speech was very loud, his singing, but his voice was very soft. And I was thinking, I thought that he's a very serious, heavy guru, but his voice is so soft at the same time. তো তার কণ্ঠস্বর সেই মাইকের মাধ্যমে সব জায়গায় শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শোনা যাওয়া সত্ত্বেও তার গলার আওয়াজটা ছিল অত্যন্ত কোমল। আমি ভাবছিলাম যে ইনি তো অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু এনার গলার শব্দ এত মৃদু কেন? So then he started speaking about Srila Prabhupada and glorifying Srila Prabhupada, and we could all feel the love that Srila Guru Maharaj has for Srila Prabhupada. তারপর তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধে বক্তব্য শুরু করলেন এবং আমরা সকলেই তার বক্তব্য শ্রবণ করলাম। আমরা অনুভব করলাম যে তার কত ভালোবাসা রয়েছে, শ্রদ্ধা, প্রেম রয়েছে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি। And then after that lecture, we were very much, I asked few devotees, who is Jayapataka Swami Guru Maharaj? Who is he? And many of them said, he is an associate of Lord Chaitanya. ক্লাসের পরে আমি অত্যন্ত অভিভূত হলাম
আমি অনেকের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম যে কে ইনি জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, ইনি কে? আমাকে কয়েকজন বললেন যে ইনি হচ্ছেন চৈতন্য মহাপ্রভুর একজন পার্ষদ। So then anyways, then after a few months, I joined the temple, the Radha Gopinath temple in the ashram, and I was there for 2 years. In 1997, there was the Bangalore temple opening, and different devotees from temples all over India had gone there to participate as well as to help in some services of the Bangalore temple opening. তো তারপরে আমি মন্দিরে জয়েন করলাম এবং সেখানে আমি প্রায় 2 বছর যাবত আমি ছিলাম। এবং তারপর 1997 সালে ব্যাঙ্গালোর মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন মন্দির থেকে ভক্তরা সেখানে গিয়েছিল বিভিন্ন সেবাতে সহযোগিতা করার জন্য। So I was also in the team that went to serve in the Bangalore temple opening, and when we reached there, there we saw Jayapataka Swami Guru Maharaj. That was the second time I saw him again there, and he was all over the place. Wherever I would go, he would be there. He would be in the Yagya Kunda, then he would be there in preparation for all the speeches and things like that. And then I was in one of the, he also addressed all the volunteers, devotees who were serving, and he told them that please don't address me as Acharya Pad here. All of my god brothers would be here and things like that. So be sensitive how to speak, how not to speak, how to receive each of my god brothers who will be coming here. And I remember I was assigned to serve His Holiness Bhakti Charu Maharaj in that meeting. তো তারপরে আমি যখন ব্যাঙ্গালোরে এলাম তখন দ্বিতীয়বার গুরু মহারাজের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য সুযোগ পেলাম। এবং সেখানে আমি দেখলাম যে গুরু মহারাজ উনি যেন সব জায়গায় রয়েছেন, যজ্ঞস্থলে রয়েছেন, যেখানে সমস্ত স্পিচ গুলো বা সমস্ত বক্তৃতাগুলো প্রস্তুত করা হচ্ছিল সেখানে রয়েছেন, অন্যান্য জায়গায়। তারপরে যে সমস্ত সেবকরা তারা সেবা করছেন তাদেরকেও তিনি সম্বোধন করলেন। তিনি আমাদেরকে বললেন, দয়া করে আমাকে তোমরা আচার্য পাদ বলে সম্বোধন করবে না, আমার পক্ষে লজ্জা করলে আমার লজ্জা হয়, কারণ আমার সমস্ত গুরু ভাইরা এখানে রয়েছেন, তারা সুতরাং সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়ার প্রয়োজন, সেই জন্য তোমরা আমাকে এরকম ভাবে উচ্চারণ বলবে না। তো এইভাবে আমরা দেখলাম যে তিনি যে কি সুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠানে তিনি এইভাবে আমরা তার সান্নিধ্য লাভ করলাম। So that's when I also could realize how much he loves Srila Prabhupada, but how much he loves his own god brothers and respects them so much. তখন আমি বুঝতে পারলাম যে কতটা তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে ভালোবাসেন এবং তিনি কতটা তার গুরু ভাই গুরু বোনদেরকেও ভালোবাসেন। শুধু ভালোবাসেন না, তাদের প্রতি তিনি কত শ্রদ্ধাশীল। And then I learned from him what does service attitude mean, how we should serve with keeping all the details in the mind, and so that was very nice to see at that time. And তারপর আমি তার কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করলাম কি করে সেবা করতে হয় এবং সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ যে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলি রয়েছে সেগুলিকে মনে রাখতে হয়। এইগুলি আমি তার কাছ থেকে শিখলাম, যাতে বৈষ্ণব হরিগুরু বৈষ্ণবকে সন্তুষ্ট করা যায়। Then after that, in 2001, I was actually, there is the proposal of Kalasudha had come, and I was in Bangalore at that time. I was working in the IT industry, and I was almost everything was finalized. Then Bhaktajana Priya Prabhu, Kalasudha's father, spoke to Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj about this proposal. তো তারপর 2001 সালে এই প্রস্তাব
গুরু মহারাজের কাছে দেওয়া হলো। যখন কলাসুদার ব্যাপারে প্রস্তাব এসেছিল তখন সবকিছু যখন ঠিকঠাক হয়ে গেছিল তখন জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের কাছে আবার জানানো হলো। কলাসুদার বাবা ভক্তজন প্রিয় প্রভু উনি জানিয়েছিলেন। And typically, Srila Guru Maharaj, his response is, if the horoscope has been seen by Bhanu Maharaj or someone of stature, and if the temple president is okay with the proposal, then he writes to his disciples that then I'm happy, my blessings are there. I'm a sannyasi, I should not be involved too much into the matters of marriage and things like that. তারপর তার উত্তর ছিল যে যদি ভানু মহারাজ তাদের টিকুজি দেখে থাকেন এবং সেটা যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে আমি সন্ন্যাসী হিসেবে আমি এই বিবাহ ইত্যাদির ব্যাপারে আমি বেশি একটা মাথা ঘামাই না বা আমি বেশি একটা এর মধ্যে প্রবেশ করি না। তো এইভাবে তিনি তার সম্মতি প্রদান করেন। This is what he would send as general message to any of the disciples generally. So Kalasuda's he will say the same thing to us also. তো সাধারণভাবে তিনি তার শিষ্যদের কাছে তিনি এরকম ধরনেরই একটি বার্তা পাঠিয়ে থাকেন এবং আমাদের ক্ষেত্রেও তিনি এই একই বার্তা পাঠিয়েছিলেন। No, he didn't say that. We thought, Kalasuda's father thought that he will say the same thing, but we were surprised because he said something else. ও আমরা ভেবেছিলাম যে আমাদের ক্ষেত্রে কলাসুদার বাবা ভেবেছিল যে আমাদের ক্ষেত্রেও একই রকম উনি কিছু বলবেন, কিন্তু আমরা অবাক হয়ে গেছিলাম কারণ তিনি আলাদা কিছু বলেছিলেন। He Kalasuda's father Bhakta Jana Priya Prabhu, when he told about this proposal, Jayapataka Maharaj said, "What? Kalasuda is getting married and you didn't tell me? I have to see the boy. You cannot go ahead unless I see the boy." তো যখন গুরু মহারাজ জানতে পারলেন তখন তিনি বললেন, কলাসুদার বাবাকে বললেন যে কি তুমি বিয়ে ঠিক করে ফেলেছো, আমাকে জানাওনি? আমি না জেনে আমি জানলাম না, আমি ছেলেটাকে দেখলাম না আর বিয়ে হয়ে যাবে, এরকম হয় নাকি? Have you seen the boy? Has Kalasuda seen the boy? And Bhakta Jana Priya Prabhu said, well, we have spoken, but Kalasuda has not seen nor spoken, but I have spoken to him. তো তারপরে গুরু মহারাজ বললেন, তুমি ছেলেটাকে দেখেছো? কলাসুদা ছেলেটাকে দেখেছে? ওর বাবার উত্তর ছিল, না কলাসুদা দেখেনি। কলাসুদা কথা বলেছে? না কথা বলেনি। তুমি কথা বলেছো? হ্যাঁ আমি কথা বলেছি। So then Guru Maharaj said that I am now GBC meetings are going on. I have taken a little bit of vacation for 2 days to go for the Coimbatore temple opening where the Prime Minister of India is coming. On the way back, I will extend my vacation and I want to go to Bangalore to see the boy. তারপর তিনি বললেন যে আমি এখন জিবিসি মিটিং হচ্ছে, কিন্তু আমি জিবিসি মিটিং থেকে আমি 2 দিনের জন্য অব্যাহতি নিয়েছি এবং এই ছুটির মধ্যে আমি কোয়েম্বাটুরে যাব ওখানকার মন্দির উদ্বোধনের জন্য, কারণ ওখানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ওখানে যাচ্ছেন মন্দির উদ্বোধনের জন্য। এবং তারপরে আমি একটা দিন আমি বেশি নিয়ে নেব, নিয়ে আমি ব্যাঙ্গালোরে যাব ছেলেটাকে দেখতে। And so on the way back from Coimbatore, he came to Bangalore for the night. Then he gave Bhagavatam class in the morning, and I was told that I need to be present there, so I was there as well. তো তারপরে উনি কোয়েম্বাটুর থেকে ফেরার পথে উনি ব্যাঙ্গালোরে থেমেছিলেন, সেখানে তিনি রাত্রি যাপন করেছিলেন এবং তিনি মন্দিরে ক্লাস দিয়েছিলেন এবং আমাকে বলা হয়েছিল যে আমি যেন সেখানে উপস্থিত থাকি। And then as he was starting from the Jagannath temple in Bangalore at that time, from the exit of the temple to his car, as he was walking, hundreds of devotees were surrounding him. And the devotee who had brought তারপরে উনি যখন জগন্নাথ মন্দির থেকে, জগন্নাথ মন্দিরের দরজা গেটের থেকে যখন উনি বেরোচ্ছিলেন গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য, তখন শত শত ভক্তরা তাকে বেষ্টন করেছিলেন তার সাথে কথা বলার জন্য, তার কাছে যাওয়ার জন্য।
So then the devotee who had brought the proposal, he pushed me in front of Guru Maharaj and said, Guru Maharaj, this is the boy. তারপরে যে ভক্ত আমার বিষয় নিয়ে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেই ভক্ত আমাকে গুরু মহারাজের সামনে ঠেলে দিলেন, দিয়ে বললেন গুরু মহারাজ এই হচ্ছে সেই ছেলেটি। And so Guru Maharaj, he had his Simha stick and he had both of his hands on there, and he just looked at me, and his eyes were so, oceanic blue like that, and he was just looking straight into my eyes. এবং তারপরে গুরু মহারাজ তিনি তার যে বিশেষ যে সিংহ যে তার যে লাঠি, সেই লাঠির উপরে তিনি দুহাত ভর দিয়ে তিনি আমার দিকে তাকালেন, তার চোখ দুটো যেন অনন্ত দিগন্ত, এবং তিনি তার সেই নীল চোখে আমার দিকে একবারে আমার দিকে সোজা আমার দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি। And for 30 seconds he was just gazing at me in my eyes, and I was thinking whether I should not be looking into his eyes, I should look at his lotus feet, but I was not able to take my eyes away from his gaze. এবং আমি ভাবছিলাম যে তিনি প্রায় 30 সেকেন্ডের মতন আমার দিকে শুধু তাকিয়েছিলেন, আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না আমি কি করব, আমি তার দিকে তাকাবো না আমি তার চরণের দিকে তাকাবো, কিন্তু আমি তার চোখের থেকে চোখ সরাতে পারছিলাম না। And I felt like his blue oceanic eyes, they were going inside from my eyes inside my heart, and they were scanning my heart completely. এবং আমার অনুভব হচ্ছিল যেন তিনি তার সেই সামুদ্রিক চোখ দিয়ে তিনি আমার হৃদয়কে পুরো স্ক্যান করছেন। And I felt like completely exposed, but it was just 30 seconds. It felt like it was 3 hours that we were looking at each other. যদিও সেটা 30 সেকেন্ডের জন্য ছিল, তবু আমার মনে হয়েছিল যেন 3 ঘন্টা ধরে আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। And Guru Maharaj did not speak anything. It was just that gaze, and after that he just turned his head around and he started walking towards his car. গুরু মহারাজ কিছুই বলেননি, তিনি শুধু তাকালেন, তিনি সেই দৃষ্টিপাত করলেন এবং তারপর তিনি ঘুরে তিনি তার গাড়িতে যেতে শুরু করলেন। So the devotee who had brought the proposal, he went to Guru Maharaj in his car and he said, so Guru Maharaj, what do you think? তো গুরু মহারাজের সাথে যে ভক্ত এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এই ভক্ত গুরু মহারাজকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, গুরু মহারাজ আপনার কি মতামত? So at that time, actually, before Guru Maharaj had met, everything was kind of finalized, and then I was told, well, it's back to square one because Guru Maharaj wants to meet, and finally he will decide whether to go ahead or not. আসলে যখন গুরু মহারাজের কাছে এই প্রস্তাবটা এইভাবে যখন গুরু মহারাজের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে, তার আগে আমাদের সমস্ত কথাবার্তা সব পাকাপোক্ত হয়ে গেছিল, কিন্তু তারপর আমাকে বলা হলো এখন সবটাই আবার প্রথম ধাপে চলে গেছে, কারণ যেহেতু গুরু মহারাজ বলছেন আমি নিজে বিষয়টা নিয়ে আমি তদারকি করব। So then when this devotee Chaitanya Avatari Prabhu, he spoke to Guru Maharaj like that, Guru Maharaj told him, I'll go to Mayapur and let you know. তারপরে চৈতন্য অবতারী প্রভু যখন জিজ্ঞাসা করলেন এই ভক্ত সম্বন্ধে, এই প্রভু এই বিষয়টা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন উনি বললেন যে আমি মায়াপুরে যাচ্ছি, মায়াপুরে গিয়ে তোমাকে আমি জানাবো। So at that time, then when he told me, I said, okay, all right, this is generally when people want to say no, they don't want to say no directly, they say we'll go there and let you know how it works, which means mostly it didn't go through. তো তারপরে আমি মনে মনে ভাবলাম যে সাধারণত যখন কেউ না বলতে চায় তখন তারা সরাসরি কোনো না বলে না, কিন্তু যাই হোক তারা বলতে চাইছে না, সেজন্য তারা হয়তো একটু এড়িয়ে চলছে, সেই জন্য তারা বলছে আমি যাই, গিয়ে দেখা যাক তারপর বলা হবে। তো আমি মোটামুটি ধরে নিলাম যে হয়তো নাও হতে পারে। So then he went back to Mayapur, and Bhakta Janapriya Prabhu spoke to Guru Maharaj, and Guru Maharaj said, yes, I've seen the boy, he's good, you can go ahead. It's just that he's tall, he's almost as tall as me,
And Kalasudha, what is her height? She's a bit shorter for the height. তো গুরু মহারাজ বললেন যে হ্যাঁ আমি ছেলেটাকে দেখেছি। তারপর যখন কলাসুদার বাবা জিজ্ঞাসা করেন তখন গুরু মহারাজ তো বললেন যে আমি দেখেছি ছেলেটাকে, কিন্তু আমার মনে হলো যে সে একটু ছেলেটা একটু লম্বা, উঁচু লম্বা, এবং কলাসুদার হাইটটা একটু কম, এটাই যা, আর কিছু তাই ছাড়া সবকিছু ভালো। So Bhaktajana Priya Prabhu said, is that a problem? He said, no. Even in Shastra it is said that short wives get tall husbands. তো তারপরে কলাসুদার বাবা জিজ্ঞেস করলো এটা কি কোনো সমস্যা গুরু মহারাজ? বললেন না, এমনকি শাস্ত্রেও লেখা আছে যে খাটো মেয়েরা তারা কখনো কখনো লম্বা স্বামী পেয়ে থাকে। He said, he gave example that Sita was short and Lord Ram was very tall. Of course, that doesn't mean that he's comparing us to Ram and Sita, but he was just giving that example. যেমন উনি উদাহরণ দিলেন যে ভগবান রামচন্দ্র তিনি ছিলেন অনেক লম্বা এবং সীতা দেবী তিনি ছিলেন সেই অনুযায়ী তিনি ছিলেন খাটো, কিন্তু এই নয় যে তিনি আমাদেরকে রাম সীতার সাথে তুলনা করছেন বা কিছু। So then I was very happy that the proposal has gone through, that Guru Maharaj has approved, and it was very nice that it had approved. Even if it wouldn't have gone through, I was thinking I'm grateful for whatever association. At least I know one family in Mayapur, and I was just wanting to be grateful for whatever would have come at that time. তো তারপরে আমি ভাবলাম যে যাই হোক, তারপর আমি শুনলাম যে এই প্রস্তাবটা মঞ্জুর হয়েছে। এমনকি যদি মঞ্জুর নাও হতো তবুও আমি কৃতজ্ঞ থাকতাম যে কমপক্ষে আমি একটি পরিবারকে চিনি আমি মায়াপুরে, ইত্যাদি ইত্যাদি, এইরকম ভাবে। কিন্তু যাই হোক। So then in 2001, then I came during Gaur Purnima, and the day after 2 days after Gaur Purnima was the marriage, but Guru Maharaj was going for the safari the day after Gaur Purnima, so he did the samskara on the day after Gaur Purnima in 2001, and then after that the next day we got married. তারপরে 2001 সালের গৌর পূর্ণিমার ঠিক পরের দিনই তিনি সেই আশীর্বাদ অনুষ্ঠান করলেন, এবং তারপরের দিনকে আমরা আমাদের বিয়ে হয়েছিল, এবং তার সাফারিতে চলে যাওয়ার কথা ছিল, সেই জন্য তিনি ওই আমাদের বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারেননি। So then in 2004, we of course we met Guru Maharaj later as well, but in 2004 we were coming to Mayapur for Panchatattva installation. তারপর 2004 সালে আমরা আবার মায়াপুরে এসেছিলাম পঞ্চতত্ত্ব প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য। And at that time when we met Guru Maharaj asked, how is the preaching going on, how many Bhakti Vriksha groups you have, and things like that. তখন গুরু মহারাজ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে প্রচার কার্য কেমন চলছে, কতগুলি ভক্তি বৃক্ষ তোমরা সৃষ্টি করেছো, ইত্যাদি ইত্যাদি। So at that time we were in Houston, and we said we have about 4 groups now, and it's slowly growing, so we are managing those. আমি বললাম যে আমাদের প্রায় 4টি গ্রুপ রয়েছে এখন, এবং ধীরে ধীরে এগুলি বৃদ্ধি পাচ্ছে। So Guru Maharaj asked, have you set up the sector servant for each of these groups, the Upachakrapati? তারপর গুরু মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমরা কি সেক্টর সার্ভেন্ট বা উপচক্রবর্তী তোমরা সেট আপ করেছো এই প্রত্যেকটি গ্রুপের জন্য? So I said, Guru Maharaj, we just have 4 groups. When we have about 8 or 9 groups, that's when maybe we can put sector servant. Now if we put sector servant, it's they'll have just 2 groups each. তো আমি বললাম যে গুরু মহারাজ আমাদের যখন 8-9টি গ্রুপ হবে তখন আমরা সেক্টর সার্ভেন্ট আমরা নিয়োগ করব। এখন যদি আমরা নিয়োগ করি তাহলে তারা মাত্র 2জন করে সদস্য পাবে। So that's when Guru Maharaj said something which has stuck with me even till now.
he তো said, তখন গুরু মহারাজ এমন একটি কথা বললেন যেটা আমার কাছে আমার মনে এখনো পর্যন্ত গেঁথে আছে। he said, it's better in Bhakti Vriksha if you set up the structure as early as possible, because later when you have 8-9 groups, none of the leaders would want to report to a sector servant. তো উনি বললেন যে সব থেকে ভালো হচ্ছে ভক্তি বৃক্ষ সিস্টেমে তুমি সেক্টর লিডারকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি তাকে নিয়োগ করবে, তার কারণ হচ্ছে পরবর্তীতে কেউ আর এই সেক্টর সার্ভেন্টের কথা শুনতে চাইবে না যখন তোমার এই গ্রুপগুলি বড় হয়ে যাবে। So that was a very practical tip that he gave. He also, I was also talking to him one time when I think in 2005 or 2006 he was driving from Chicago to Wisconsin to meet his mother, and on the way he just called us, and we were very happy and surprised. Wow, Guru Maharaj, thank you for calling. And he was again asking about preaching, and I had a question which I asked him. তো তারপরে আবার আমি অত্যন্ত তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলাম তার এই সুন্দর পরামর্শের জন্য। এবং তারপর আবার 2005 সালে তিনি একবার এমনি রাস্তা দিয়ে তিনি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন, শিকাগো থেকে উইসকনসিনে যাচ্ছিলেন তার মায়ের সাথে দেখা করতে। তখনও তিনি, এটা 2005 সাল নাগাদ, তিনি আমাকে আবার ফোন করেছিলেন। আমরা তো অবাক হয়ে গেছিলাম যে তিনি ফোন করেছেন। তো ধন্যবাদ দিয়েছিলাম তাকে, এবং আমি আমার একটা প্রশ্ন ছিল, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। And I asked Guru Maharaj, how can we have counselor? I was trying to see if counselor system Bhakti Vriksha can be implemented together for, and I asked, can the servant leader be a counselor? Because sometimes servant leaders are also, after 1 year, we make them servant leaders, but they may not. Are they mature enough for Krishna consciousness? Should we consider them as counselors? আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে সার্ভেন্ট লিডার যিনি, তাকে কি আমরা কাউন্সিলর বা মহোপদেশক হিসাবে আমরা তাকে এইভাবে মেনে নিতে পারি, বা এক বছরের মতো লাগে সার্ভেন্ট লিডার হতে, ইত্যাদি ইত্যাদি, সেটা আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাকে। So then Guru Maharaj said, well, if you in Bhakti Vriksha, since it's more of a preaching oriented thing, the circle servant or the chakrapati, whereas the servant leader, then sector servant, then circle servant, at the circle servant level you can consider them as counselors. তারপর গুরু মহারাজ বললেন যে যখন আমাদের এখানে সেক্টর লিডার থাকে, what did you say? Sector servant, servant leader, sector servant, and then circle servant. Servant leader, sector servant, এবং তারপরে হচ্ছে circle servant. তো যে সার্কেল সার্ভেন্ট যিনি, তাকে কাউন্সিলর হিসেবে মানা যেতে পারে, chakrapati. And then so that was also very insightful. So Guru Maharaj, he is always so much concerned about preaching, and so that is what we could learn from him, that every moment he's just thinking how we can further Srila Prabhupada's mission, how we can take care of devotees, like that. তো এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে গুরু মহারাজ প্রতিনিয়ত প্রতি মুহূর্তে তিনি কিভাবে প্রচার পরিবর্ধন করা যায়, ভক্তদেরকে কিভাবে নিযুক্ত করা যায়, সেই বিষয়ে তিনি সবসময় চিন্তাশীল। Then in 2008, Guru Maharaj had suffered the health challenge that he is having, and he was admitted to Bhaktivedanta Hospital. And at that time, in 2009, when he was getting better a little bit, that's when we heard from my Guru Maharaj, Srila Radhanath Maharaj, this wonderful pastime. তারপরে 2008 সালে তার তার স্বাস্থ্য বিপর্যয় যখন ঘটেছিল, এবং তারপর 2009 সালে আমরা এই চমৎকার এই লীলার কথাটা আমার গুরুদেব শ্রী শ্রীমৎ রাধানাথ স্বামী মহারাজের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করেছিলাম। Because there were some devotee doctors who were taking care of Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj in the Bhaktivedanta Hospital,
Many of কারণ them were ভক্তিবেদান্ত disciples of হসপিটালে Radhanath Maharaj. কারণ ভক্তিবেদান্ত হসপিটালে কিছু ডাক্তার তারা ছিল রাধানাথ স্বামী মহারাজের নির্দেশক্রমে তারা শ্রীমৎ জয়প্রতাকা স্বামী গুরু মহারাজের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। So then lots of the doctors, many of the doctors, they called Radhanath Maharaj and said that Srila Jayapataka Swami Maharaj wants to speak to you. He wants to speak to you. অনেক ডাক্তাররা তারা শিল মহারাজকে ফোন করে করে বলতেন যে শিল জয়প্রতাকা স্বামী মহারাজ আপনার সাথে কথা বলতে চান, আপনার সাথে কথা বলতে চান। And the reason he wants to speak to you is because he is actually, they asked Radhanath Maharaj, did you ask him to come to Chopadi temple or to Pune Yatra? তো যে কারণের জন্য শিল জয়প্রতাকা স্বামী মহারাজ আপনার সাথে কথা বলতে চাইছেন তার কারণ হচ্ছে আপনি কি তাকে অনুরোধ করেছিলেন চৌপাটি মন্দিরে আসতে অথবা পুনেতে যাওয়ার জন্য? So Radhanath Maharaj said, yes, last time we spoke, I told him that when you get better, it was just last week that when we spoke, I told him when you get better, then we'll be happy if you can come to Chowpatty temple, and you know what, we are going for Pune Yatra also. তো তখন উনি বলেন হ্যাঁ সবে গত সপ্তাহে আমার তার সাথে দেখা হয়েছিল এবং তখন আমি তাকে বলেছিলাম যে আপনি যখন একটু সুস্থ হবেন তখন খুব ভালো হবে যদি আপনি চৌপাটি মন্দিরে আসতে পারেন এবং আপনি জানেন আমরা না পুনে যাত্রাতেও যাচ্ছি। I was just trying to encourage him so that he can get a reason to feel better. I was just encouraging him to আমি তাকে শুধুমাত্র উৎসাহ প্রদান করছিলাম যাতে তিনি সুস্থ হওয়ার জন্য একটা কারণ উনি খুঁজে পান সেই জন্য। And so Pune Yatra is every year devotees from Chowpatty, Pune, Maharashtra, they go to one bungalow in Pune, and there's a huge ground, and there is for 3 days there is just hearing, chanting and kirtans. তো পুনে যাত্রা হচ্ছে একটি ভক্ত সমাবেশ যেখানে ব্যাঙ্গালোর, পুনা এবং অন্যান্য মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গা থেকে ভক্তরা সকলেই সব সমবেত হন একটি বাংলোতে এবং সেখানে 3 দিন ব্যাপী শ্রবণ কীর্তন উৎসব হয়ে থাকে। And prasad also, but at the same time when he said so the doctors told Radhanath Maharaj that he's now saying your guru invited me to come to Chowpatty, I want to go to Chowpatty temple, and he invited me to come to Pune Yatra. ডাক্তাররা তখন মহারাজকে বলছেন যে জয়পতাকা মহারাজ বলছেন যে তোমাদের গুরুদেব আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন চৌপাটি মন্দিরে আসতে এবং তিনি আমাকে পুনে যাত্রায় নিমন্ত্রণ করেছেন। So Radhanath Maharaj said, well, I said after you get better, definitely, but is he well now? আমি বলেছি কিন্তু আমি বলেছি আপনি সুস্থ হওয়ার পরে অবশ্যই। So the doctor said, I don't know, he's making to every doctor he's saying whenever we go that your Guru Maharaj invited me, I want to go to Chowpatty, I want to go to Pune Yatra, make arrangements for me to go. তো যখনই কোনো ডাক্তার তার কাছে যাচ্ছেন তিনি তাদেরকে বলছেন যে আপনার গুরুদেব আমাকে বলেছেন আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, আমি চৌপাটি যেতে চাই, আমি পুনে যাত্রাতে যেতে চাই, আপনারা ব্যবস্থা করুন। So then Guru Maharaj then said that, well, if he wants to come, but what is his condition? He said he cannot even walk, he cannot even go anywhere. How can we make arrangements for Pune Yatra? That whole trip from Mumbai to Pune is not good for his health. তো তখন ডাক্তাররা বললেন যে তারপর গুরু মহারাজ বললেন যে উনি যদি আসতে চান, উনি যদি আসতে পারেন তাহলে ভালো হবে, কোনো অসুবিধা নেই, আসতে পারেন। কিন্তু ডাক্তাররা বললেন যে উনি কি করে যাবেন, উনি তো হাঁটতে পারেন না, উনি চলাফেরা করতে পারেন না, আর
মুম্বাই থেকে পুনে পর্যন্ত এই যে জার্নি, এটা উনি কি করে করবেন? ওনার এই স্বাস্থ্য নিয়ে উনি এটা করতে পারেন না। So then they decided that there was a brain specialist who was called from the best hospital in Mumbai to see Guru Maharaj, to see how Guru Maharaj's health situation is, because he was creating a big ruckus about going to Pune. তো উনি পুনে যাওয়ার জন্য, গুরু মহারাজ পুনে যাওয়ার জন্য একটু কেমন একটু অস্থির হচ্ছিলেন। তো সেই জন্য বোম্বের মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ যিনি হচ্ছেন মস্তিষ্কের চিকিৎসক, মস্তিষ্কের ডাক্তার যিনি, ব্রেনের ডাক্তার যিনি, তাকে ডাকা হয়েছিল গুরু মহারাজকে দেখার জন্য। So that doctor, he met Guru Maharaj and he also spoke to him very much. And at the end, he told all the devotee doctors সেই something ডাক্তার তিনি গুরু মহারাজের সাথে দেখা করলেন এবং তিনি গুরু মহারাজের সাথে কথা বললেন, এবং সর্বশেষে তিনি সমস্ত ভক্ত ডাক্তারদের সাথে তিনি মিটিং করলেন এবং তিনি তাদেরকে বললেন যে he said that what I'm going to say is generally not the advice that I give, but this person is someone very special. তো তিনি তখন বললেন যে সাধারণত আমি যে কথাগুলি এখন বলবো, সেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলতেন, সাধারণত যে কথাগুলি আমি এখন বলতে চলেছি, সাধারণত আমি এই কথাগুলো বলি না, কিন্তু এই ব্যক্তি ইনি হচ্ছেন অত্যন্ত বিশিষ্ট একজন ব্যক্তি, সেই জন্য আমি কিছু আমি এখানে অন্য ধরনের কিছু বলতে চাই। This person, his happiness is not in his own happiness. His happiness is in sharing his happiness with others. That's when he is truly happy. এই ব্যক্তি এনার খুশি বা এনার আনন্দ হচ্ছে নিজে নিজে আনন্দ নয়, কিন্তু যখন ইনি এনার আনন্দ অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে পারেন, তখনই ইনি সত্যিকারের আনন্দ লাভ করে থাকেন। And all patients in this particular health situation, the best thing for them is to keep them always happy. তো এইরকম ধরনের পরিস্থিতিতে এইরকম ধরনের রোগীদেরকে সবচাইতে সুন্দর ব্যবস্থা হচ্ছে যে এদেরকে সবসময় খুশি রাখা। So even though it may be a health challenge, I am recommending that it will help him if he is happy if he goes to Pune. তো যদিও এটা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে একটা বিশাল বড় ঝুঁকি, তা সত্ত্বেও আমি বলবো যে তিনি খুশি হবেন যদি তিনি পুনাতে যেতে পারেন, অতএব আমি বলছি যে তার যাওয়া উচিত। So then as a result, there was all these different arrangements. The first time he was going to go out of the hospital to some other place. So he first came to Chowpatty, which was like a two-hour drive from the hospital. Then he gave the class there, and then he there announced, I will come to Pune Yatra as well. এবং তারপর প্রথমবারের জন্য তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসছিলেন এবং তিনি চৌপাটিতে গেলেন। 2 ঘন্টার রাস্তা গাড়ি চালিয়ে তিনি চৌপাটিতে এলেন এবং চৌপাটিতে গিয়ে তিনি সেখানে ক্লাস দিয়েছেন এবং তিনি সেখানে ঘোষণা করেছেন যে আমি পুনে যাত্রাতেও যাব। So then an ambulance was arranged for him with all the it was like a mini hospital inside the ambulance. All the arrangements were there. অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা হলো এবং সেই অ্যাম্বুলেন্সটার মধ্যে যেন একটা ছোটখাটো হাসপাতালের মতন সমস্ত রকমের ব্যবস্থা ছিল তার মধ্যে। And then he was taken from Mumbai to Pune for Pune Yatra, where there were thousands of devotees coming from not just Maharashtra, Bangalore, but all over the world. They were attending. তারপরে সেখানে তাকে পুনেতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা হলো এবং পুনেতে যখন তিনি গেলেন সেখানে শুধুমাত্র বম্বে এবং মহারাষ্ট্র থেকে, শুধুমাত্র ব্যাঙ্গালোর থেকে ভক্ত যায়নি, কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে, সারা পৃথিবীর থেকে ভক্তগণ এসেছেন সেই অনুষ্ঠানে। And that's when he was very, very happy to attend the Pune Yatra, and everything was very nice. He actually
felt better after his health became better after he came back. তো তারপরে সেখানে যেতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন এবং তার স্বাস্থ্য আরো ভালো হয়েছে তিনি ফিরে আসার পরে, পুনে থেকে ফিরে আসার পরে। So then in 2000, I think 2007, I don't know how much time do I have. We can go on and on about the pastimes. Another 20 minutes. 20 minutes, okay. 20 So it's 5 o'clock now, so it's another 20 minutes. Okay. So then in 2010 he came to US, to Los Angeles. তারপর 2010 সালে উনি আমেরিকাতে এসেছিলেন, লস অ্যাঞ্জেলেসে। This was actually 2009 December. He was in Los Angeles, and all the disciples were told that we should not disturb him. He has come here to take rest and do some physiotherapy and things like that. So disciples should not unnecessarily try to contact Guru Maharaj. তো তারপরে 2009 সালের ডিসেম্বরে প্রকৃতপক্ষে তিনি আমেরিকাতে এসেছিলেন এবং সমস্ত শিষ্যদেরকে খবর পাঠানো হয়েছিল যে তারা যেন অযথা যেন না বেশি ভিড় করেন, এবং কারণ তিনি এখানে আসছেন বিশ্রাম নেওয়ার জন্য এবং ফিজিওথেরাপি করার জন্য, তাই যেন অযথা তারা যেন না ভিড় করেন, এরকম ভাবে বলা হলো, এবং তারা যেন সবাই তার সাথে যোগাযোগ না করার চেষ্টা করেন। So we also thought, well, we want to speak to Guru Maharaj. He's come to US now. Should we go to meet him or not? আমরাও ভাবলাম যে গুরু মহারাজ এখন আমেরিকাতে চলে এসেছেন, আমাদের তার সাথে দেখা করতে যাওয়া উচিত কিনা। So then finally one day we received a call from one of the servants saying that Guru Maharaj wants to speak with you. তারপর অবশেষে একদিন আমরা একটা ফোন কল পেলাম গুরু মহারাজের সেবকদের একজনের কাছ থেকে যে গুরু মহারাজ আপনাদের সাথে কথা বলতে চান। This was January 2010, and Guru Maharaj he came on the phone and he said, why have you not called me so far? তারপরে এটা ছিল জানুয়ারি 2010 সাল। গুরু মহারাজ ফোনে এলেন, তিনি এসে আমাদেরকে বললেন যে কেন তোমরা আমাকে ফোন করোনি এতদিন। So I was, we both of us, me and Kalasudha, were very apologetic, and we were saying, we thought, Guru Maharaj, we don't want to disturb you. We were, everyone was told not to disturb you, contact you, and like that. But if there is any service, we will be happy to render that. We are so sorry we didn't call you so long. গুরু মহারাজ আমরা দুজনেই গুরু মহারাজের কাছে ক্ষমা চাইলাম, কালাসুদা আমি, এবং আমরা বললাম যে গুরু মহারাজ আমরা আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি এবং আমাদেরকে অনুরোধ করা হয়েছিল, সকলকে সমস্ত শিষ্যদেরকে অনুরোধ করা হয়েছে যেন আমরা আপনাকে না বিরক্ত করি, সেই জন্য আমরা ফোন করিনি। কিন্তু আপনি যদি কোনো সেবা থাকে দয়া করে আমাদেরকে আদেশ করুন, আমরা সেটা করার চেষ্টা করছি। So then Guru Maharaj, he told Kalasudha, he spoke to Kalasudha, and after that he said, can I speak to Advaita Chandra Prabhu? তো তারপরে গুরু মহারাজ কলাসুদার সাথে কথা বললেন এবং তারপরে গুরু মহারাজ বললেন আমি কি অদ্বৈত চন্দ্র প্রভুর সাথে একটু কথা বলতে পারি। And then I came on phone and he asked, can I ask your permission if Kalasudha can come for a few days to cook for me? তারপরে গুরু মহারাজ বললেন যে আমি আপনার অনুমতি চাইতে পারি যাতে কলাসুদা এসে আমার জন্য কয়েকদিন একটু রান্না করে দেয়। And I was like, Guru Maharaj, please give us the order, because actually Kalasudha belongs to you and you have just loaned her to me to take care of her, and she's always yours. Definitely she will come and I will also come. তো গুরু মহারাজকে আমি বললাম যে গুরু মহারাজ কলাসুদা তো আপনার এবং আপনি ওকে আমার হাতে দিয়েছেন ওর দেখভাল করার জন্য, কিন্তু অবশ্যই সে যাবে আপনার সেবা করার জন্য এবং তার সাথে সাথে আমিও আসবো আপনার সেবা করার জন্য। And that time I learned that how Guru Maharaj is still so careful, even though he is a guru, he is our spiritual master, but he is still setting an example of Vaishnava etiquette and how to deal
in so many different ways. He just could order and we would have been more happy with that. But the way he said it was an example that we should always follow Vaishnava etiquette. তো গুরু মহারাজ এইভাবে বলাতে এ থেকে বোঝা যায় যে গুরু মহারাজ কত সতর্ক রয়েছেন তার আচার আচরণে। তিনি কত সুন্দর বৈষ্ণব দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। তিনি আমাদেরকে আদেশ করতেই পারতেন এবং আমরা আনন্দ সহকারে তার আদেশ আমরা পালন করতাম, কিন্তু তবুও তিনি এত সুন্দর বিনম্র ভাবে তিনি আমাদেরকে এরকম ভাবে অনুরোধ করেছিলেন। So that was very nice. Then whenever Guru Maharaj would come to US visit, Kalasudha would travel with him in his team, cooking for him in all the places that Guru Maharaj would go in US. তো তারপরে গুরু মহারাজ যখনই আমেরিকাতে আসতেন তখন কলাসুদা ওনাদের দলে, গুরু মহারাজের দলে সাথে ভ্রমণ করে করে গুরু মহারাজের জন্য রান্না করত। So in 2017, I believe, one time, I mean, every time I would, when Kalasudha would go during a month or 2 months, whatever Guru Maharaj, she would travel with Guru Maharaj, I would go over the weekends to meet Guru Maharaj wherever he would be. তো যখনই কলাসুদা গুরু মহারাজ আমেরিকাতে এলে, কলাসুদা যখন যেত 1-2 মাসের জন্য গুরু মহারাজের সেবার জন্য, তো তখন আমি ওই সপ্তাহের শেষের দিকে শনি রবিবারে আমি যেতাম গুরু মহারাজের সাথে সাক্ষাৎ করতে। So one time I had Guru Maharaj was in Dallas over the weekend. I went to Dallas to meet Guru Maharaj. একবার গুরু মহারাজ ডালাসে ছিলেন, আমি গিয়েছিলাম গুরু মহারাজকে ডালাসে দেখা করতে। And whenever I would come to meet Guru Maharaj, Mahavaraha Prabhu and his servants team would be very gracious to allow me to do personal service to Guru Maharaj as well. তো যখনই আমি যেতাম, মহাভারত প্রভু এবং অন্যান্য যে সেবকদের টিম ছিল তারা সবাই ব্যক্তিগতভাবে আমাদেরকে সেবা করার জন্য আমাকেও একটু সেবা করার সুযোগ দিতেন। So in Dallas I was serving Guru Maharaj with in the bathing service, and then dressing him up and all of these different services. তো ডালাসে আমি গুরু মহারাজকে স্নান করানো এবং তাকে কাপড় চোপড় পরানো ইত্যাদি এই সমস্ত সেবাতে আমি সহযোগিতা করছিলাম। So at that time I had to, in that service, while bathing Guru Maharaj, I had to remove my kurta, and I was just in my genji or banyan, and then of course the dhuti and everything, and then we would bring Guru Maharaj out. He got ready, and he was going for a preaching program right after that. তো সেই সময় গুরু মহারাজকে স্নান করানোর সময় আমি আমার কুর্তা খুলে নিতাম, আমি শুধুমাত্র আমার গেঞ্জি গায়ে থাকতো, আর ধুতি পরানো ছিল। তো সেই সময় আমরা গুরু মহারাজকে রেডি করতাম, রেডি করে তাকে কোনো প্রোগ্রামে যাওয়ার জন্য তাকে আমরা প্রস্তুত করতাম, তৈরি করতাম। And then on that day I was taking Guru Maharaj out of his room, and into the car, but just before we were taking him out of the house, right at the exit, he said stop. তো সেই দিনকে ঠিক তাকে ঘর থেকে বের করার সময় এবং তাকে গাড়িতে তোলবার আগে ঠিক দরজার মুখে গুরু দাঁড়িয়ে গেছেন, বলছেন থামো। And then he called Kalasudha from the kitchen. It was inside the house, just at the exit of the house. তো এটা বাড়ির মধ্যে ছিল, কিন্তু বাড়ির দরজায় ছিল। তো তখন কলাসুদাকে তিনি ডেকেছেন। And then he very softly told her, I was there because I was behind holding Guru Maharaj's wheelchair, and he told very softly, and he spoke in Bangla because everyone else mostly knew English around. তো তখন কলাসুদাকে গুরু মহারাজ খুব আস্তে আস্তে বাংলাতে বললেন, বাকি সবাই ইংরেজি জানতো, সেই জন্য তিনি বাংলায় বললেন কলাসুদাকে। And he said, "Or genji ekটু ফাটা আছে." He said that his t-shirt has a hole in it. Yeah, the banyan has a hole in it. Meaning that because I had removed my kurta and I was just in banyan to help serve,
Guru Maharaj didn't tell me anything, but he noticed that my banyan had a hole in it a little bit, and that's what he was telling Kalasudha in Bangla. তো গুরু মহারাজ উনি লক্ষ্য করেছেন, যেহেতু আমি আমার জামা খুলেছিলাম, খুলে আমি গেঞ্জি গায়ে দিয়ে আমি গুরু মহারাজের সেবা করছিলাম, গুরু মহারাজ লক্ষ্য করেছেন যে আমার গেঞ্জিতে একটা ছিদ্র ছিল, এটা ছেঁড়া ছিল। তো সেটা আমাকে না বলে গুরু মহারাজ কলাসুদাকে বলেছেন যে ওর গেঞ্জিতে একটু ছেঁড়া আছে। And Kalasudha was a bit confused, and then because I understood what Guru Maharaj was saying in Bangla, I said, "Oh, Guru Maharaj, it's my fault actually. Unnecessarily, I was in a hurry, so I took this banyan." তো তারপর কিন্তু আমি বুঝে ফেলেছি গুরু মহারাজ কি বলছেন, এবং আমি তখন বললাম যে গুরু মহারাজ আমি দুঃখিত, কারণ এটা আমার দোষ, কারণ আমি তাড়াহুড়োর মধ্যে আমি এই গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে চলে এসেছি। So Guru Maharaj then told Kalasudha, "Yeah, that's true, but why did you keep such a genji at home? That is Kalasudha's fault." তারপরে গুরু মহারাজ বললেন যে হ্যাঁ এটা ঠিক, কিন্তু এরকম ধরনের গেঞ্জি কেন বাড়িতে রয়েছে, সেটা তো কলাসুদার ভুল। So Kalasudha was very humble and she accepted it. She said, yes, Guru Maharaj, I'll be very careful that no such clothes are in the house. Thank you for instructing. তারপরে গুরু মহারাজ তিনি তখন কলাসুদা অত্যন্ত বিনম্র ভাবে গুরু মহারাজের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল এবং বলল যে ঠিক আছে গুরু মহারাজ, আমি চেষ্টা করবো যাতে এরকম ধরনের ভুল না হয় এবং বাড়িতে এরকম ধরনের কাপড় চোপড় না রাখা হয়। And then Guru Maharaj said, "You take so wonderful care of me, but you should take good care of him also, me as well." তখন গুরু মহারাজ বললেন যে তুমি এত সুন্দর আমার যত্ন নিচ্ছ, তোমার গুরুদেব, তুমি আমার যত্ন নিচ্ছ, তুমি তোমার স্বামীরও সেইভাবে যত্ন নেবে। Actually, Kalasudha takes very good care of me. I mean, I don't have any complaints. She's always I'm very fortunate to have a wife like Kalasudha, but still this shows how Guru Maharaj is always training his disciples to increase the standard of service more and more. তো প্রকৃতপক্ষে কলাসুদা আমার খুব সুন্দর যত্ন নেয় এবং আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আমি কলাসুদার মতন একজন স্ত্রী লাভ করেছি, সহধর্মিণী লাভ করেছি। কিন্তু গুরু মহারাজ তিনি সবসময় তার শিষ্যদেরকে তিনি এইভাবেই তিনি শিক্ষা দেন, যাতে তারা দৃষ্টান্তমূলক ভাবে তারা তাদের পতিদের সেবা করেন। So then so of course after that we make sure that anything which has a hole in it, we just tear it apart and throw it away. তো তারপর থেকে আমরা বাড়িতে যখনই কোনো ছেঁড়া কাপড় চোপড় আমরা দেখি কোনোটাতে কোনো ছিদ্র বা কোনো কিছু, আমরা সেগুলোকে সব সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছিঁড়ে ফেলি। So like this, Guru Maharaj is always taking care of his disciples. So small little things that he actually sees. At the same time, he is so engaged in always hearing and chanting. এইভাবে আমরা দেখি যে গুরু মহারাজ তার শিষ্যদের এই ছোটখাটো ইত্যাদি যে সমস্ত বিষয়গুলি সেগুলি তিনি ধরিয়ে দেন, আবার একই সাথে তিনি সবসময় শ্রবণ কীর্তনে সবসময় মগ্ন থাকেন। I was helping him. When Guru Maharaj would go to sleep, one devotee had to always sit with him and make sure that when Guru Maharaj is taking rest, that if he needs something, if he wakes up in the middle, someone is there to call the servants and to help him in whatever way is needed. যখন গুরু মহারাজ বিশ্রাম করেন তখন সবসময় একজন ভক্তকে গুরু মহারাজের পাশে থাকতে হয়, যে তিনি যদি মাঝে যদি তিনি জেগে ওঠেন বা তার যদি কোনো কিছু প্রয়োজন হয় বা কোনো কিছু, এজন্য সবসময় একজন ভক্তকে তার পাশে থাকতে হয়। So one time I was given that service and I was sitting. Guru Maharaj was taking rest. We all helped him lie down in the bed, and everything was working fine. His defibrillator was also there, and he was nicely sleeping. তো একবার আমরা তাকে সবাই মিলে ধরে আমরা তাকে তার শয্যাতে আমরা তাকে ভালোভাবে শুইয়ে দিয়েছিলাম
এবং তার যে অক্সিজেন নেওয়ার যে যন্ত্রটা সেটাও লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি ভালোভাবে বিশ্রাম করছিলেন। And I was sitting there alone with Guru Maharaj, and I was doing. সেখানে একলা গুরু মহারাজের সাথে বসেছিলাম। And just then, after some time, I started hearing some noise, click, click. তারপরে কিছুক্ষণ পরে আমি একটু আওয়াজ শুনতে পেলাম, ক্লিক ক্লিক করে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। And I was looking here and there, where is this sound coming? Is there water in the, is the tap water coming down a little bit? Is that the sound? I went and checked, but that was not it. তো আমি তখন ভাবলাম এই যে আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে, কোন জায়গায় কি জলটা পাচ্ছে নাকি? আমি সেখানে গিয়েও চেক করলাম, না সেখানেও তো না এরকম কিছু। And then when I was coming back from the bathroom, which was very near where Guru Maharaj was sleeping, I saw that actually Guru Maharaj was doing click click on his clicker. কিন্তু তখন আমি বাথরুমের থেকে যখন আমি ফিরে আসছি তখন আমি দেখলাম যে খেয়াল করলাম যে গুরু মহারাজের হাতে ক্লিকার রয়েছে এবং সেই ক্লিকারে তিনি জব করছেন, সেই জন্য ওই ক্লিক ক্লিক আওয়াজটা হচ্ছে। And his clicker is very unique. It is the clicker, but on the place where we put the thumb, that's where there is a tulsi bead. তার যে ক্লিকারটা সেটা আবার অন্যান্য ধরনের, মানে সেই যেখানে আমরা আমাদের বুড়ো আঙুল দিয়ে আমরা চাপ দেই সেই জায়গাতে আবার তুলসী মালা লাগানো রয়েছে। So there is one tulsi bead, so that Guru Maharaj, just like when we chant, it's for the touch of Tulsi Maharani. So his clicker also has a touch of that one tulsi bead, which is there. তো গুরু মহারাজের যখন গুরু মহারাজ জপ করেন, যেমন আমরা জপ করলে তুলসী মালা আমরা স্পর্শ করে, ঠিক তেমনি ভাবে গুরু মহারাজের ক্লিকারেও তুলসী রয়েছে। এক এক মালা জপ করার সময় তিনি এক একটা গুটিতে তিনি একবার করে স্পর্শ করেন। But it seemed like Guru Maharaj is in deep sleep, and I was like, wow, even while sleeping he is actually chanting the holy names. তখন আমি ভাবছিলাম যে বাপরে, দেখে মনে হচ্ছে গুরু মহারাজ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন রয়েছেন, কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেলাম যে এমনকি ঘুমের ঘরেও গুরু মহারাজ হরিনামে নাম জপে তিনি নিমগ্ন রয়েছেন। So this was very, very instructive, how Guru Maharaj is always thinking of Krishna, always thinking of service. And উপদেশমূলক যে গুরু মহারাজ কিভাবে সবসময় কীর্তনে এবং জপে তিনি সবসময় নিমগ্ন রয়েছেন এবং তিনি সেটা তার আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিচ্ছেন। And every time he would ask his servants how many rounds did he complete, and then when he would eat, he would actually have devotees write down that with each bite he would actually chant the Hare Krishna mantra, like Hare Krishna, and he would even count that. তো এমনকি তিনি যখন আহার করেন সেই সময় তিনি যখন প্রতি গ্রাস যখন মুখে দেন, তো প্রতি গ্রাস মুখে দেওয়ার সময় তিনি হরে কৃষ্ণ উচ্চারণ করেন, তো তিনি ভক্তদেরকে দিয়ে সেটাও গোনাতেন, সেটাও গুনে রাখেন এবং তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে আমার কয় মালা জপ হয়েছে। So Guru Maharaj is so conscious that even in this health situation, that he is finishing his rounds and chanting extra rounds for disciples who may not be finishing their rounds. তিনি এই অবস্থাতেও তিনি শুধুমাত্র তার নিজের জপ, তিনি সংখ্যা জপ তিনি পূর্ণ করেন তাই নয়, তিনি আরো বাড়তি জপ করেন সেই সমস্ত শিষ্যদের জন্য যেসব শিষ্যরা তাদের জপ সম্পূর্ণ করে না। Because one time Srila Guru Maharaj, one of his god brothers, asked him, why do you have to chant all these extra rounds? And this is what he replied. Srila Guru Maharajের এক গুরু ভ্রাতা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন আপনাকে এই সব বাড়তি মালা জপ করতে হয়? So he responded by saying, this is for those disciples who don't chant, complete their rounds. I'm chanting for them. তিনি তখন বলেছিলেন যে এটা হচ্ছে সেই সমস্ত শিষ্যদের জন্য যারা তাদের জপ পূর্ণ করে না, আমি তাদের জন্য জপ করে দিচ্ছি। So these are some pastimes of Guru Maharaj. We can just keep going on and on. It's just an ocean of nectar, but I'm very, very grateful for this time that I've
being given to me. তো এই হচ্ছে কিছু গুরু মহারাজের বিভিন্ন রকম অমৃতময় লীলা। আমি তো ঘন্টার পর ঘন্টা এগুলো নিয়ে বলতে পারি, কিন্তু যাই হোক আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আমাকে এই সময়টুকু দেওয়া হয়েছিল। Hare Krishna, Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj ki jai. জয়। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.